Ya estamos en vivo, creo. Vamos a ver. Sí, ya por fin me marca que estamos en vivo. Bienvenidos a la PC Gaming Show. Al PC Gaming Show, lo que sea. La conferencia meme, donde nada sucede. De hecho, me debería conectar al Discord. Ahí está. A ver quién cae a esta cosa. No creo que caiga nadie, pero bueno. Aquí estaré solo. Alone. So lonely, so lonely. Pero bueno, vamos a ver qué muestran en esta conferencia. Vamos a ver cuántos procesadores muestran. Seguro van a sacar el Intel i12 o algo así, una estupidez. Pam, pam, param. Vamos a ver qué dice Twitter de mientras. Vamos a ver. Nintendo Live pone leaks de 4chan que son totalmente real. Ese es el título más clickbait del mundo. Battletoads está muerto. Ok, vamos a ver qué más. Sí, todo el mundo está triste por lo de Battletoads. Qué mal. Nos hypearon el año pasado solo para traernos un juego hecho con como 2 pesos o algo así. Bueno, obviamente no 2 pesos, pero se ve bien barato el juego. Ni siquiera tiene contraste ni nada. Bienvenido a Lucha Spin. Los veo desde el servicio, bien. Excelente. Mientras estoy leyendo Twitter en lo que comienza esto. Pura basura. Oh no, ya van a cerrar los registros para Evo. Regístrense antes de julio 14. Si no, no alcanzarán. Lo malo es que yo no voy a poder registrarme a Evo porque no tengo dinero para Evo. Vamos a ver, ¿qué más están diciendo? Basura, basura y más basura. Cosas de Cyberpunk. Una imagen de Pokémon, le voy a dar like. Oh, Willy salió en un podcast. Tengo que guardar este link. A ver. Donde hablan del show de Super Mario. Hay que ahorrarle para los años. Fíjense que fui al banco y chequé ahí mi cuenta y aparentemente sí tenía dinero para ir a Evo, pero dije, no, mejor seguiré ahorrando. Luego solo falta que suceda una tragedia. Y tengo que estar preparado para cualquier cosa. A ver. ¿Qué más estupideces hay en Twitter? Que Sud 4 hizo unos iconos. Los voy a retuitear. Pam, pararam, pam. Ver. Basura, 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 basura. La imagen de un tipo con un gato comiendo hotcakes. Quiero un hotcake. Ya casi. Con 15 segundos más. No, sí, 15. Bueno, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. PC Gaming Show. Ahí vamos. This is the PC Gaming Show.
A celebration of the most vibrant gaming platform. Así es, la mejor consola. 2 hours, you'll see all new gameplay footage, trailers, and interviews. Taking the stage today are first gameplay footage for Vampire the Masquerade. Oh no, Vampire the Masquerade. Borderlands 3. Ah, no, espera, ese no es el juego del que siempre habla este Vic. Starmancer. Qué emocionado estás, se nota desde aquí. Entonces, 2 new games me for levanté hace poco, me bañé, desayuné y luego me acordé. Ah, sí, hoy es el PC Gaming Show. What's next for Terraria? Remnant from the ashes. Mosaic. Planet Zoo. Baldur's Gate 3. Shenmue 3. Oh, mira, van a mostrar Shenmue 3. A lo mejor vale la pena quedarnos a esta conferencia. Age of Wonders, Planetfall, and more. PC Gaming Show siempre se va a reunir. Es que es la conferencia meme. Day 9 and Frankie Ward. O sea, lo malo es que ya no está al mismo tiempo que la conferencia de Ubisoft. Entonces ya no podemos, ¿cómo se dice? Ya no podemos estar en el PC Gaming Show y luego inmediatamente cambiarnos a las de Ubisoft. Dejar el PC Gaming Show a la mitad. 30 games that we're going to be showing off. 30. Some of them will be updates to existing franchises and titles. Others will be exclusive. Me confunde mucho cómo está organizado el PC Gaming Show, porque pues vamos a decir que el PC, la PC o la computadora es una consola neutral. O sea, no es como que los desarrolladores de juegos de PC estén unidos. Entonces me da mucha curiosidad cómo es que funciona esto. Me imagino que ahí tienen una asociación o algo por el estilo. My name is Day 9. I'm one of your hosts for this event. Joining me is the fantastic Frankie Ward. Hello. Oh, thank you very much. Thank you. Se parece a la de Seinfeld. Now, for you guys at home, for the first time, whatever platform you're watching on, we are going to be pulling your clever comments. Estoy viendo desde mi PC. ¿De qué otra plataforma voy a ver esto? From Twitch, Twitter, YouTube, and Facebook throughout the show, making you famous on the internet. Ok, no los quiero ofender, gente, pero se me hace raro la gente que ve Twitch desde su celular o YouTube o otros tipos de streams. Yo quiero ver todo en la pantalla grande, es como el Monster Hunter. No jugué ninguno de los móviles porque yo digo ninguno de los handhelds porque yo quería verlo en la tele grande. Reino Unido. Hashtag Brexit. Rebellion is ready to reveal its nefarious vision for the project. So, PC Gaming Show, who's ready to stroke a cat menacingly? Here is the world exclusive reveal. Nadie se acuerda de Austin Powers. World domination. World exclusive. Este no es gameplay actual, este es un tráiler. ¿Qué es esto? ¿Villano Simulator o qué? Sí, este es simulador de villano o simulador de supervillano, algo así. ¿Qué onda, Yadomon? Bienvenido a este PC Gaming Show donde estoy solo porque nadie quiere hablar de esta cosa y Alex está en el trabajo. Pero aquí daré mi comentario estúpido sobre lo que está sucediendo. No entiendo qué es esto. Ah, ok, sí. Entonces sí es Villano Simulator. Evil Genius 2 World Domination. Vampire the Masquerade Bloodlines 2
is the successor to one of the most beloved RPGs. Súbele And al audio de la really talk about it, I conferencia. have Brian Ok. Mcsoda and Cara Ellison. Vamos a subirle. Now, Brian, you were a writer on the very first game, so what does it mean for you to finally get to work on the sequel? It means that a lot of people A ver, have tengo que very checar. high expectations, and we have to meet those. Well, let's take a look at whether you are going to meet them, because we are going to take a look at the world's first gameplay footage. Ahí está bien, creo. We clap because we got. De hecho, nadie aplaudió. Es que están en un cuartito, ¿no? I guess I have to be the one to tell you. A ver. Ah, eso debe ser Vampire. Sí, nada más estoy yo. You're obviously Nada new me to está this village acompañando. A ver, system, déjenme decirles but en truth is, most of you types el won't even chat make de it a whole Overdrive. A ver si year. alguien. Si We alguien va a have one caer. rule. You don't break the masquerade. Ah, ya saben. Sí, parece que estoy yo solo. All by myself. We're all fighting over scraps here. Welcome to the first day of the rest of your death. Having fun yet? Creo que Kik está dormido. O no sé. Vampire, The Masquerade, los Nines todos. Es que está muy divertido el primer juego. No sé si probarlo. Guys, what does it mean to be a vampire in this world? ¿Qué significa So ser in, un vampiro? What it is, it's kind of a darker version of our world. and Esta the gente vampires, obviamente son need to vampiros. keep their presence secret from humanity. So the vampires are kind of staying ¿Cómo le hacen hidden para in tener shadows pelo así? while also needing to feed on human beings and kind of manipulating us in order to get blood. We're talking about feeding on human beings. I'm O sea, getting parece que flashbacks es to una last parte de year's plástico, show. ¿no? Clara, No it's parece not just pelo a de case, verdad. though, of sucking blood and filling up your health meter, is it? Actually, different types of blood do different things. That's right. So we have the resonance system, which means that essentially vampires can A kind of ver, like, ¿cuál like, clan de see Bloodlines 2 vas a emotional jugar resonance of primero? beings, like fear El or True, desire. Malkavian, and then they can, y ya they can quitaron el feed on Paul, those entonces ya no people sé to, cuál. feel the same things as human beings Ah, vamos a feel leer lo que la gente dice de why. Twitter. And that can give you, like, A ver, extra Shaquille boosts Omadil in the dice game. hype, hype, And there's hype. some No, really ya me quitaron. interesting Ya me characters quitaron in los the trailer comentarios as de well. Twitter. What kind of Ah, no, ahí está. relationships are we going to be forming with them as the player? Busy stream is in 1 hour. Espera, ya está subiendo ahorita. Fragile, very volatile So relationships, hyped. very mature. The relationships, anticipation. So it's going to be a fun time. And one thing that was really intriguing to me when I was learning about this game is Los hacen you videos don't a just veces get porque bitten tú estás and pelón. turn into No, en realidad Nosferatu, no, aunque Dracula, tuviera or pelo, yo no Brad quisiera Pitt. tener And pelo to be así honest, I think we should plasticoso. maybe put Brad Pitt into the game, because then I'm definitely playing it. You Vamos, actually Sebas, have to comenta adjust como la to gente de your Televisa cuando environment. son los Oscars. Ok. That's right. So Ah, actually, esta no sé in quién, the no sé quién game, está ahí. like, Oh, you miren, were un made as a mexicano, un vampire, mexicano. Vamos a darle una so, banderita de very young México para que nos vampire. A lot of represente porque other somos vampires mexicanos y nos vamos a colgar de sus logros. and this thing called the mass embrace. Ahí está And mi that means comentario that, de reportero de essentially, Televisa comentando they're los having Oscars. a less Lo mejor de todo es que los directores mexicanos terminan tirando la They're banderita having a relatively good y time que les dan los de because la they know what Televisa. they're doing. They're going through vampire puberty, Son unos ridículos. on their own, and you might have a family, you might have, say, a wife and children. Digo, los comentaristas de who are Televisa son unos morally ridículos. objecting to drinking blood to survive, and so you might have a less good time, let's say, than the players. Chale, have, sí and falta so la you can conferencia find de out the Sony. world as well. Aunque And sea Brian, para the reírse first de game came out in Sí, 2004. fíjense que a mí me hubiera interesado la conferencia de Sony. Estaría que, pues, ¿qué van a mostrar? O siempre van a mostrar lo Yeah, mismo. Tons of pressure. But yeah, we're Es gonna make it. Shimmel, Well, you know what? I think there are people no around the world creo. watching this, and of course the audience here, and they all can't wait. No for creo, this porque game. Can you wait, guys? tiene brazos de tiranosaurio. Por lo general la gente que tiene brazos de, So I think de you've tiranosaurio es convinced gente everyone here now. When are we que gonna be usa able to play bolsas the game? mucho. We're going. Me acuerdo cuando estaba en la universidad que Fantastic. When can we yo learn more? decía eso, de que ¿por qué hay Thank you so tantas much, mujeres Brian and con Cara. brazos de Good luck. Give it tiranosaurios up, así? Guys, Y nadie me pudo responder hasta que me dijo una estudiante de modas have you que ever wanted to esa es play la pose Dwarf que tienen Fortress por andar cargando in su space? bolsa. Starmancer is a space station sim from Ominux Games and Chucklefish. After a Entonces, catastrophe esa es on su Earth, posición humanity has neutral launched de a brazos. desperate attempt to find refuge among the stars.
Your task is to manage a colony capable of sustaining life, crafting components, controlling colonists, and sending out crews to mine Parece que vamos a mostrar But when otro you're juego de living in space, simulación. there can be big consequences for even the smallest mistakes. Let's take a look at the brand new gameplay for Starmancer. Starmancer. Qué bonito logo. Tú has estado dormido por mucho tiempo. Y ahora has despertado en este mundo, donde todo está en el espacio. No sé qué decir sobre esta cosa. Personaliza tu nave espacial. Eso me recuerda mucho a este juego de browser que se llamaba Coke City o algo así. Era un juego de Coca-Cola donde tenías tu avatar y tenías tu cuartito y hacías fiestas y los decorabas con puras cosas de Coca-Cola. ¿Has leído cómics antes, Sebas? Intenté leer cómics y no me gustan. Tienen demasiado texto. Bueno, los cómics americanos. O sea, los cómics americanos es más exposición y menos dibujo. Desde cuando tienen estos paneles así, todos épicos, donde los personajes realmente no están haciendo nada, nada más posando. Y una pared de texto enorme. Por eso me gustan más los mangas, es de que bla 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 bla. Golpe, 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 golpe. O no sé. Como que hay más movimiento en los mangas. Our next guests both started as modders. And now Los mods. they each independently run their own studio. Let's welcome to the stage from Tripwire, John Gibson, and from Torn Banner, Steve Piggott. Hey, Sean. Comenzamos nuestra Now I compañía understand. haciendo nude Well, you mods. started as modders, working independently, running your own studios. Talk to me about the collaboration that you started together. Yeah, Steve. So we've known the Torn Banner guys for a long time, even giving them some advice when they were modders, going commercial, helping them not make the mistakes that we made. Chivalry 2. And Pero hay un we've been Chivalry friends, 2. and we've always wanted to work together. Yo pensé And que nada now más we've sort existía of Chivalry formed normal y this ya. independent former mod team, professional super group to get an awesome game out to fans. Lo buscaría, pero luego se trabaría el stream. Partnership as well. We've always been Luego really close busco with Chivalry Tripwire, 2. and we really respect their games. Me gusta mucho We gustó see mucho them el as one primero, of the nada few más porque studios that's es bringing un true juego innovation súper to the roto. FPS genre, and that's what we're all about as well. Well, let's take No, a no, look no at es súper roto, no this sé. upcoming collaboration between Torn Es un Banner juego and agradable por como por lo absurdo que es. No sé, combate medieval en primera persona. Pam, parararam, parararam. Torn Banner. Tripwire. Espera, eso es el Chivalry 2 entonces. Yes. Sí. Eso es lo que quiero ver. A ver, quiero ver más armas. Necesitamos ver más armas estúpidas. ¡Yes! ¡A la barda! No, ¿por qué cortan antes de que golpeara la alabarda? 2020, Chivalry 2. Excelente. Oh, qué horror, que te dejen sin brazos y te dejen vivo. Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite medieval movie battle Ese scenes. juego es muy divertido. Bueno, el primer flagship Chivalry lo game es, mode no sé Team cómo les Objective quede, does that by pero having players espero que esté complete tan bueno medieval como el objectives primero. like sieging castles, raiding villages, and yeah, you're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're like you De said, hecho ni burning siquiera anuncié que houses, estamos en killing vivo. peasants, A ver, you know, déjenme hacer eso playing as rápidamente. peasants, getting killed. it's really about letting the player experience every iconic moment of the era. And on top of that, we've this time around we've increased the player count scale. to Primer about juego que te 2.5 vende la times conferencia por la alabarda. 64 players. And Pues mira, hasta ahorita es el primer juego con alabardas. alabardas. Which
Bueno, really no, allows también us to add a lot el of drama to Minecraft the Diablo game tenía una and bring alabarda, pero es una experiences alabarda de like Minecraft, se the veía bien Battle of chafa. the Bastards from Game of Thrones. Don't worry, we'll ignore A the ver, last season. este, Just Battle of the Bastards is Overdrive gonna be in the game. Media, Yes. All right, so I want to ask copiar about the URL swordplay del video, element to vamos a Chivalry 2. poner. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around Ya we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here en as la bringing a true sequel in every sense. Yeah. We've Feria. attempted to completely revamp the combat movement Conferencia and del systems so that PC every Gaming every action Show. of the combat feels readable Copiar and fair, and also has the satisfaction of and the weight that you would expect when two medieval knights in full armor. No, Facebook, esta no es una oferta. It's very, No very entiendo por qué fluid Facebook and me much sigue more diciendo accessible than que, previously. oye, And it's, ¿quieres convertir este post en una oferta? Y yo, ¿cómo que en una oferta? ¿Cómo voy a hacer una oferta de Yeah, I video? wanted to ask about the fluidity because in a lot of melee combat games, you hit a button and there's like a full animation swing and then you sort of reset. So it's kind of these O sea, sería discrete, como, chunky hey, times, I donen understand. $1 y podrán Chivalry ver 2, the swordplay operates differently than el PC Gaming Yeah, we Show kind of aquí think of por it like Overdrive when you're Media, swimming, que where se you're me hace kind of absurdo porque constantly lo pueden using ver both arms at gratis. the same time. And Yeah. a core part of our Hasta el focus color de this su time around is conferencia está making bien so that aburrido. players Sí, can fight el- multiple opponents at the same no soy time. fan del rojo Exactly, because that's fundamentally con part amarillo. of the becoming the ultimate Me recuerda warrior mucho a la fantasy Katsupi la and, mostaza. achieving glory on the battlefield. Well, I mean, I do have to ask. Minesweeper about Battle swordplay Royale, ese sí mastery, es un juego. The original Chivalry, I mean, it's kind of like silly fun. A ver, Like, están how do you diciendo balance the Shenmue. mastery with the fun element? Yeah, our goal has always been to make it so that players can take the game as ¿Están seriously listos as para el they want reveal to, del and also reboot de as silly as they Pinball? want Eso to. sería bueno. We know that probably El mono about half estaría our feliz audience con plays the eso. game drunk, and we love that. at least half. Yeah, That's an important metric to track. and the game has a huge Una métrica influence from Monty importante. Python as well. I mean, in the over-the-top voiceovers and the role-playing opportunities. No, I mean, no, the no game digas is roleplay. genuinely Es lo hilarious. peor que se pueden As an encontrar en example, you línea. can beat a Un man with a roleplayer es chicken lo peor while que se quoting pueden Shakespeare. encontrar en línea dentro de un Like, so, juego. like picking up a chicken. Especialmente un physically roleplayer clever. erótico. Esos son los peores. Por eso dejé de jugar Final Fantasy XIV. When can people get their hands on Chivalry? Los servidores Chivalry estaban 2 is atascados de coming roleplayers eróticos. Y early era de que, 2020, no puede and ser. O it's sea, coming, hay first niños que to juegan Epic este Games juego. Store. ¿Cómo pueden estar We'll look forward to checking it out in early 2020. ¿Cómo pueden estar Gentlemen, John Gibson and Steve Piggott caminando por with todo, Chivalry 2. por Thank you todo so el much. juego? Ese tipo de gente. We are just getting ¿Qué es esta started here basura? at the Este es el PC PC Gaming Show. Let's take a look at what's coming Esa up es la next. conferencia meme. You're watching the PC Gaming Show. Reconozco esa voz. Coming up. No me acuerdo quién es ese. Build a world for wildlife in Planet Zoo. Planet From the Zoo. creators of Darksiders, Remnant from the Ashes, Baldur's Gate 3, Baldur's Gate. and more trailers, interviews, and gameplay footage. ¿Quién era ese actor de voz? Conozco esa voz. Números. Blip Blops. Excelente, el juego de los Blip Blops. Ahora pueden blip blopear más rápido que nunca. Juego indie. Blow your mind. No, no, este es otro juego de crítica social. Es que la gente ya no se habla entre sí, la gente solo ve su celular cuando está afuera. That was a brand new trailer for Mosaic, ¿Cuándo es a la de dark and Ubisoft? atmospheric Déjame adventure game checar. coming later this year from developer Killbyte and publisher Raw Fury. Documentos. So how are you guys enjoying it so far? There's been some swords, some space ver. stations, vampire puberty. We're listening to your reactions to the PC Gaming a Show ver, throughout the entire E3. broadcast, no matter what platform you're watching and ranting on. Ubisoft es a las... Our next game is 3 a go-to PM, hora multiplayer central. hide-and-seek game inspired by a popular mod. Charge up your proton packs and get ready for Midnight Ghost Hunt. Midnight Ghost Hunt, ¿qué es eso? Eso me suena a una copia barata de los cazafantasmas. Coffee Stain. There's only you and me. Ok, hay fantasmas.
fantasmas. You can count on me. Darling, if you only knew. Creo que es lo malo de este tipo de juegos, que no te venden los personajes, nada más te dan unos monos así súper genericones y en realidad no viene al caso. So just tell me where are you? Es como Bomberman, excepto que Bomberman sí es un personaje reconocible. No sé. Siento que tipo en un traje de hazmat no es algo que puedes vender. Ah, espera, tú eres el fantasma. Tú eres el cazafantasma. Parece que puedes jugar como los dos. Sería como el juego este donde tenías que cazar los tiburones y nadie quería jugar como los cazatiburones. Todos querían ser el tiburón. Este juego va a tener el mismo problema. Van a decirle que, oh sí, quiero jugar con el fantasma. Oh no, hay una línea de como 2 horas para poder ser el fantasma. Joining me on the stage to talk about Midnight Ghost Hunt. No hables de Midnight Ghost Dynamic Hunt. one-man team. No, pon el otro. Director, Otro juego. Designer, it's Sam Malone. No, otro juego. Vete. Sam. Vete, Please Sam. tell us what is going on in that. What is Midnight Ghost Hunt all about? So, Midnight Ghost Hunt is a multiplayer Se parece a Roque. hide and seek game. You can play as either as ghosts or Es ghost el otro hunters, Roque. like a 4v4 format. I see. The ghosts can hide El inside tercer average Roque. everyday objects around the haunted house. The goal is to look like harmless furniture. no, ya que lo veo, no. But on the inside, they're not so harmless ghosts as you saw. Yeah, and if I'm understanding correctly, it's not about Todo el mundo trae la hiding as a misma lamb barba. to try to assault and take out a hunter. It's actually, you would do that so that way you can keep running away and continue to hide. Exactly. So the main objective of the ghosts is to try to stay hidden as long as they can Ya me until acabé mi the agua. time runs out, until the clock strikes midnight. Midnight being kind of Roque the como hour of the Reaper. ghosts, basically. They can fight back if they like, but in general, they want to try to hide. But if there's a hunter kind of off by himself, Time for gamers to quickly just steal hit him the in back of the head show. and knock him out real quick. Vamos, And gamers, that's what róbense el happens show. at that point. See. Well, what's the identity of the hunters? I mean, we've been seeing furniture flying all over the place. What are the hunters doing? So the hunters, it kind of can be Pues divided cazan into two different fantasmas. segments. ¿Qué The crees first que part of the hacen? game is kind of almost like a detective game because Es el they're sort of peor, trying to figure out peor where the host. ghosts are Es aún hiding. peor It's que not yo. really, Esas son las peores obvious in preguntas. life. So they've got gadgets like a footprint Yo diría, tracker, ¿por qué estás radar aquí? ¿Por like qué you saw, existes? to try to narrow Cosas down más, where in the haunted house these ghosts are hiding, basically. más personales, Since the más, first ghost más is high coming out, so level, it's no getting a bit sé. more chaotic. There's ragdolls flying everywhere, and they have that cannon to really try to Van a smash empezar the a ghosts into insultar a pieces. las minorías So y a those las are kind of the two mujeres. aspects of the ghosts. I see. Well, Malditos talk a little fantasmas bit about the racistas, ¿cómo se inspiration for atreven? Midnight Ghost Hunt. I understand it's based on Gary's mod called Prop Hunt. So that's definitely a big inspiration, but Eso the me big daría twist for mucha us is that risa. the props fight back. Un You saw the juego furniture, con they pull fantasmas the ghosts at you, racistas. They knock you out, they send you flying. So it kind of almost becomes like this action hide and seek sort of mashup. You have a reason to be a little bit afraid of the things that you're hunting. So that changes up the dynamic a good Que ahora salen los de combate. Oh Dios, sería lo mejor si salieran los de combate monero. Eso haría el PC Gaming Show divertido. What happens then? What's going on then? So midnight, if even one ghost survives 4 minutes into the match, then you hear this ominous grandfather clock chime across the map. All the lights will actually flicker out. Ok, cuando solo queda un fantasma, el fantasma que falta se queda como el super fantasma. They're a lot more powerful than before, and they glow a very Los different red. fantasmas tienen So at this N-word point, pass. the tables have turned. The hunters are now the hunted, and they just need to try to work together to stay alive. Juego long con enough to fantasmas get back. racistas es lo que necesitamos. Usually the ghosts win when it gets to midnight. Are you talking about like 90% of the time? Like the nine, line- yeah, eso because the ghosts are sería so lo overpowered mejor. at midnight. The hunters are doing whatever they can to try to prevent midnight from even occurring. Pues imagínate, los fantasmas invaden tu casa y te dicen, regresa a tu país de origen. Algo así. So we'll be running an alpha event later in the summer. You can sign up at midnightghosthunt.com. Oh, Dios, no, serían los mejores fantasmas, los fantasmas racistas. Later in the summer, we'll be giving out keys on our Discord as well as Invadieran tu van a invadir tu casa nada más para que te vayas. From Bolted Sky Games. Esa es la mejor justificación para tener fantasmas For our racistas. next title,
We got Frankie up in the Salió balcony. Shenmue If I 1 y 2 para understand Game correctly, Pass. Frankie, this is a sequel. Supuestamente van a mostrar Shenmue 3. Ya, no, Sebastián, no. Oh, Dios, me asustaste. Desde el trabajo para todo el internet. Desde el trabajo para todo el internet. El Góngora. Si llega alguien aquí al laboratorio, me voy a esconder, así que puedo desaparecer en cualquier momento. Bien. Estamos hablando de fantasmas racistas. Ah, cabrón. ¿En dónde? No sé, nada más ahí inventamos el lore del juego este de los cazafantasmas. Oh. A ver, siguiente juego, Big Sugar. Seaman 2. Vamos a qué es esto. Pescados que se teletransportan. Es como un eco de Dolphin de los pobres, ¿no? No, porque ahora eres un otro animal. Ahora es un RPG. Ah, no, no es un RPG. Ahora es una especie de Zelda. De hecho, me recuerda mucho al juego este de los magos, el Magica. Ándale. No sé, juego isométrico. Uno más a la bolsa. Controla el viento. Dice el usuario 422 que mi volumen está muy alto. El volumen del juego está muy alto. Déjame te bajo el volumen. A ver ahí. A ver ahí. ¿Se oye mejor? Yo creo que sí. Si no, ahorita ahí que nos pongan ahí en el chat. Axe Gaming, 10 de 10. No sabía que The Axe tenía un canal de gaming, pero bueno. Desodorantes, no sabía que... Desodorantes haciendo... No sabía que los desodorantes jugaban. Ni yo. Ah, no, pero de hecho... Es que no, la cosa esta de Xbox es de Axe. Ah, sí. Sí, Axe ya nos hizo el paquete gamer para que vuelan como gamer. Güey, pero mostrar juegos para PC no es una mamada. Pues de hecho estaba hablando de eso, que se me hace raro que exista el PC Gaming Show porque no hay como que una unión de juegos de PC. O sea, como que la PC es gente... No sé, como que gente independiente. Gente necia, güey, que saca juegos para gente necia que van a terminar siendo para todas las consolas, güey. Es algunos. Porque todavía no hay League of Legends para Play 4. Con desodorante de Salticum no. El desodorante de Salticum va a oler a sal. Probablemente también vas a ver a sal. No sé, seguro va a ser una barra de bicarbonato. Monitor curvado. No compren esos, por favor. Dean, we've seen the video, and I gotta start asking. Talk to me about some of those juicy features and specs. So it's No. a 240 hertz curved gaming panel. We No, believe it's no the hables de world's first monitores. to have lag-free and tear-free eso es lo peor. performance. Por eso a nadie le gusta And el we think PC that Gaming the Show. curve, it's 1500 art radius, is going to be a very immersive experience that you wouldn't get from a traditional flat panel. Dice José Eduardo, leí Cursed Game Monitor. Sí, es literalmente lo que es un monitor maldito. Deeper blacks, brighter whites, and hopefully you'll see your enemies first Sí, when they see you in dark scenes. es un buen juego, tiene buena historia y buenas gráficas. G-Sync compatible monitor, so we're super excited about that. La historia y gráficas del monitor, oh Dios. What are the types of games that you would expect that 240 hertz refresh rate and the G-Sync to work well with? Sure, so we think everybody's going to appreciate the speed and the performance, but ultimately... Pues sí, todo el mundo va a apreciar eso, lo que no van a apreciar es que está curvado. Well, of course, I have to ask, not just when is it available, but what type of cost are we talking? Que mejor muestren las celas de mover a México. For a 27-inch panel. So it expands our gaming lineup to 8 models. Yeah. Because when you said 400, I mean, that's the 27 Hecho Samsung. Wow. Yeah, so Ya ni sé qué hace Samsung. Samsung no hace refrigeradores ahora. All the way up to a 49-inch dual QHD. Check out samsung.com/gaming240 or Mejor pon el, for more info. Yeah, that's right. For any of the el AMLO Direct. Hay un AMLO Direct ahorita. It's not 4K. It's not 4K. Not for that price point.
7.8, Too Much Water, IGN. Well, I want to let you know that we have all sorts of great presentations and games coming up. Let's look at what's coming up in the PC Gaming Show. Ahí vean más juegos. Stay tuned for more announcements, trailers, and never before seen footage, including Perdón, pero me hablaron aquí. Gearbox and Estábamos. burning questions. No sé, mostraron un monitor, no perdiste de nada. Clay Entertainment. Sí, AMLO Ah, mañana. chilo. Ready to rip the galaxy No, a era new un world monitor in curvado. Valfaris. And more. No hay nada chido de esos Orden monitores. Alfred. ¿Qué cosa? Esos monitores curvados son muy bonitos visualmente, o sea, verlos como posicionados en un escritorio, pero Pues sí, pero el momento que lo no se prendes me hace es de que sean tan útiles. Es como estos monitores que son ultra widescreen, ¿los has visto? No entiendo su utilidad, güey. Yo tengo amigos que les encanta esa cosa. Les molesta que existen juegos que no tienen soporte para ultra widescreen. Pues claro que no, porque son bien poquitos la gente que lo tiene. So, without further ado, here are some of the games coming for 2019. Vamos a ver más juegos. Está guapa la vieja, pero no me gusta su tatuaje. Perdón, pero no me gustan los tatuajes de las mujeres. Mutant Year. Eres un alce. Nos preguntan que si alguien recomienda Borderlands. Yo creo que nomás el Rich y el Alex. Nunca lo he jugado, en realidad no me interesa. A mí no me gusta. Yo se lo jugué y no me gustó. Podemos usar tus habilidades de hombre alce. Vamos a ver. Conan Unconquered. Ah, mira, un juego de Conan. Ahí dice que va a salir para Switch y para Play 4. Es como un Age of Empires de Conan. Ah, qué asco, es un Castle Defense, odio eso. No soy fan de los Castle Defense. No, ni yo. Para ese caso no necesitas una pinche PC, güey. Con un celular puedes usar esa madre. A ver, Moons of Madness. Las lunas Los locas. celulares están llenos. Los celulares están llenos de esos juegos, güey. Sí, porque son fáciles de hacer. Son fáciles de hacer y son infinitos. Nada más, sigue escalando la dificultad. Parece un monstruo esa madre. Está igualito, pero en el espacio. Es como un Alien Isolation con el Cthulhu, güey. Cthulhus en todas partes. Todo es Cthulhu, güey. Ahorita todo es Cthulhu, güey. Please welcome to the stage. Founder and Si alguien se quiere hacer caca, se quiere sentir así como que, oh, sé mucho de literatura. Bueno, un pinche pulpo, güey, ya. So yeah, at Funcom we've been doing our own games for over 26 years now. But recently we had Tiene the bonitas great pleasure nalgas, to be entonces vamos working with some a other darle very un aplauso, talented ¿eh? developers and help them publish their games. And on that note, I'd like to introduce Phil Mace. He is founder of Mighty Kingdom, a studio out of Australia. Pues tiene cara de que ya está doña, ya está A operada. little different. Este evento solo existe para que los fans tengan la esperanza de que salga el gordo de Steam. Creo que ha salido el Gabe alguna de estas veces. No, Gabe solo ha salido en The Play, ¿no? De Play y Xbox, creo. Ya me acordaba de Gabe, quién sabe qué está haciendo. Pues ganando dinero, güey, por estar sentado, güey. Eso está haciendo, güey. Nunca voy a hacer Half-Life 3. Ni Portal 3. No voy a hacer nada. ¿Para qué chingados si ganan dinero por segundo acá? El mejor juego de Conan. Ya vimos gameplay. Dicen que se parece a Stephanie McMahon. Se ve que te manda a comprar las sodas. Está haciendo más gordo. Y viejo. Ah, no, este es otro juego de Conan. No mames. ¿Qué es eso? Es Conan con Castle palitos. Crashers, Cross Conan, Cross. Conan palitos. Oye, ya todo es así, ¿no?
De hecho, parece que lo hizo El güey de las memes, güey. El güey de las memes de los caritas de huevo, ¿no? Happiness y Cyanide o Cyanide and Happiness. Sí, es esa madre, es ese güey. De volada se ve por las patitas y todo ese pedo. O le copiaron el estilo. Se me hace que sí ha de ser el tipo este. So there you have it, Conan Chop Chop. It's a roguelike action-adventure game. It's very real, and it's coming to PC, Xbox One, PlayStation 4, and Nintendo Switch on September the 3rd this year. It's 2019. Se nota que mi PC no lo va a poder cargar. Demo room, so if you want to give Stick Figure Conan a try, then please don't hesitate to drop by. Thank you. Siguiente. Ya pongan Shenmue. Last Oasis is a nomadic survival game set in a post-apocalyptic future where the Earth has stopped rotating. The last humans need to outrun the blazing sun in massive también está guapa, ¿eh? Good times. Good But cheer up, times. Sunshine. This is De one of the hecho, most esa está más original guapa que la otra. players we've seen, with interesting ideas underneath. A player-driven economy and some truly incredible death machines. Coming to early access on Steam on July 15th, let's take a trip to the Last Oasis. Puesto que le quieren poner una envidia a su computadora. El último oasis. We must move forward or die beneath the sun. El último, pero no el eterno. Ah, mira, con máquinas inspiradas en el escultor este. Hay un tipo que se dedica a hacer esculturas que se muevan con el viento y están idénticas a las cosas esas. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué tiene que haber gente peleando en un desierto? ¿Tiene algún sentido? Sí, están peleando por agua. Es como Waterworld, pero sin el agua. Se ve como los barquitos esos, güey, que había un juego de barquitos, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Creo que son barcos aéreos, güey. Ah, el Wings of Icarus. Esa madre. Se ve igual, güey. Pues no, porque en el Wings of Icarus ahí tenías como a 20 personas piloteando una nave. Bueno, no 20, pero como 4 jugadores. Oh, sí. Más juegos de estrategia. Planetfall. ¿Les gusta Juegos StarCraft? épicos. Esto es como StarCraft, pero no es StarCraft. Pero de los pobres. ¿Es de Age of Empires? No. Planetfall, no me acuerdo. Dinosaurios con láseres. Para gente que sale del trabajo y quiere seguir trabajando en un videojuego. Haz tu turno. Contar. Excel, el videojuego. Planetfall. Age of Wonders. The name of the game is Age of Wonders. No, deja de presentar gente. Pon más juegos. Joining me on the stage to talk about it is the game principal gameplay developer Tom Bird. Ya, Welcome, güey. guys. 2019, no pinche 2004. So, Leonard, just give us the gist of what Age of Wonders Planetfall is all about. Sure. Age of Wonders is a Yes, turn-based strategy ahí. game where you play as one of the survivors of a shattered galactic Y tú, empire. Petaku, no. At the start of the game, you choose create your own faction. Yeah. They include the Vanguard Expeditionary Forces, who are in cryosleep Nadie and le everything went to importa. hell. There's Solo scavenging pongan lo que cyborgs, sigue. or the Amazon bioengineers who ride dinosaurs into battle. El Mobile Gaming Show, You dice know, I León want to Vidal. ask, because there's a pretty broad range of forex strategy games. To give a sense of what the gameplay is, I just want to start from the beginning of a game. What happens when you first land on the planet?
Es que sabes cuál es el pedo, está powereado por Epic y son puros juegos que van a estar disponibles en Epic. Entiendo, Epic es lo peor del mundo. Entonces pues no van a mostrar nada chido, pues. Vota en la encuesta. Yo ni siquiera sé qué son estas cosas. Dice, ¿qué facción la consideras la más temible de pelear? ¿El sindicato, los Kirko o la asamblea? No, pues quién sabe qué están hablando. No sé, la asamblea, me dan miedo los lunes. La Asamblea de la República. La Asamblea llega y te dice bandera de México. Legaron los océanos. O sea, es mamón. Dice, es como esas conferencias capos de juegos móviles, pero mínimo en esas conferencias hay sellos haciendo pendejadas y mujeres cosplayadas haciendo pendejadas. ¿Qué pedo, Enrique? Él escribía. Dice José Eduardo Ceballos Rosado, no hables de Epic, que los peceros les va a dar miedo tener que instalar otro launcher. Lo de Epic Store es lo peor, nada más porque no puedes jugar fuera de línea. No tiene nada bueno, ¿no? Tienen bueno los de Epic. Tienen el juego este del estudio de Bastion. Sí, cierto, el RPG ese, ¿no? Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pues se miraba chido, güey. Pero luego sale para todo, güey. O sea, la exclusividad, yo creo que son 6 meses, yo creo. O sea, ahorita por eso todo el mundo estaba molesto con Epic, porque tienen todas las exclusivas estas que son interesantes, pero nadie quiere instalar su cliente. When you go into combat, you will zoom all the way in and you will be inside the lab. You'll see all the pipes and all of the goops flowing around. All of your units which you've been putting together and built are now deployed in turn-based combat. You can use them into cover. Ya ni siquiera la gente de Fortnite quiere jugar Fortnite. Maybe you've chosen advanced, you've got ¿No like viste los tipos esos que ganaron el campeonato de Fortnite y dijeron de que no, el juego es un asco, nos vamos a jugar League of Legends otra vez? Pues es que esos son los tipos los jugadores profesionales más honestos de todo el mundo. Y League of Legends ahorita acaba de sacar nuevo mono, ¿eh? Va a salir una mona como la que te gusta del Soul Calibur, que trae una hula güey, igualita, güey. Tengo que checar eso. ¿Cómo se llama? Para poner League of Legends new carácter. Me voy a meter la página de League of Legends, ahí me va a salir inmediatamente. Liga de Leyendas. Me encanta que lo primero que me salen son Ducky McQuartz. ¿De League of Legends? Sí, haz de cuenta, me salen los artículos, busqué en Google League of Legends, me sale ahí la página oficial de League of Legends y a la derecha me sale posts sponsoreados y son puras Ducky McQuartz. ¿Qué sería bueno una Ducky McQuartz de League of Legends? ¿Cómo se llama la francesa? ¿Fiora? La Fiora estaba bien acá, ¿no? Achtung! This is the world exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. A ver. Más de 300,000 cuentas de League of Legends han sido comprometidos. Oh no. Rated M for mature. A lo mejor ya se robaron mi cuenta de League of Legends, quién sabe. Lo bueno es que la mía nunca le metí la tarjeta, compraba todo con... Sí, yo también compraba todo con puntos. Con puntos. War Premier. ¿Eso qué es? Juego de guerra genérico. No, es un zombie, ya perdí el interés. Dijeron que la gente nunca se iba a hartar de los zombies. Eso fue una gran mentira. Es que sobresaturaron el mercado. Había cambiado demasiado League of Legends. Oh, sí. Bastante. O sea, ya veo que rediseñaron todo. Dios, no ese güey. A ver, full side. Doom. ¿Es Doom?
O sea, es mata zombies el juego. De hecho es como el modo este del Modern Warfare Zombies o Call of Duty Zombies. Ajá, sí. Dicen que es el Left 4 Dead de Epic Games. Es horrible. A ver. Quillana se llama la mona nueva. A ver qué es. A lo mejor me meto a League of Legends, nada más para jugar con la mona esta. Yo vi que tenía diferentes habilidades basadas en elementos. A ver. ¿Pero qué clase de personajes es? Eso es lo que quiero saber. Later on the PC gaming show. Nada más quiero saber si es ADC classic JRPGs. o top What's o next mid. for Warframe? A surreal noir adventure set before, during, and after the Big Bang. Baldur's Gate 3, and more. No sé, luego checo. Mira bien, a la moña. ¿Qué te pareció? ¿Verdad que sí trae una aula así rara? Sí. Pues la tendría que jugar para... Parece que estará disponible en el parche 9.13. ¿Quién sabe en qué parche van a buscar los de League of Legends? Yo creo que la próxima semana ya. Yo lo volví a desinstalar porque la computadora me andaba fallando, otra vez la otra, la de la casa. Pero no sé cómo está ahorita. A ver, ¿esto qué es? Dicen que sí, porque todos los juegos tienen que ser sucios y oscuros porque son gringos. Sí, es algo triste. Eso es lo que le gusta al occidental. Creo que por eso nos gustan más los juegos japoneses, porque no se limitan a algo. Los japoneses no dicen de que, esto es la moda, esto tenemos que hacer. Ellos piensan de que existe esto, sí, no, ok, si no existe vamos a hacerlo. Sí, bueno. Mientras tanto el mercado occidental es de que, este juego le pegó a esta compañía, es así, vamos a hacer algo así, pero diferente, pero se va a ver igual. Tiene que ser postapocalíptico. Oscuro. Es lo que está de moda. Zombies, vamos a sacar más zombies. Cthulhu, los Cthulhu. Sí, pues además que tienen 10 años de moda todo eso, desde el pinche Last of Us. What kind of game is it? So Remnant's a co-op action shooter set on an apocalyptic Earth and across a bunch of cool fantasy worlds. And I mean, el mejor juego de Cthulhu ahorita es el Bloodborne para mí. Variety of different environments. Like, what are these different places? Who's the player in this story? So as a player, you're on sort of a Odyssey-like quest to save the world, and we really wanted to have a bunch of different cool locales that you go to just to experience a bunch of different stuff. Cool. You start on Earth, but it rapidly changes very quickly as you get into the game. And one thing that we've talked about before is that replayability is a huge focus of the game. That you could play through it. Odio que saquen a los desarrolladores para hablarlos de absolutamente nada. New locations. How exactly does that work? Yeah, I think one of the coolest features of the game is the dynamic generation. Ahí va a llegar Rocket también. Estaría chistoso. Quests, NPCs. Pero Rocket ya no es desarrollador. Sí, Rocket ya no hace it's all juegos. hand scripted, but the system takes all the pieces and stitches it together. So you Y might ya se play the acabó game el sueño. and say, hey, I talked to a Qué dragon bueno. and fought a dragon boss, and I'll be like, I met a guy in a helicopter, an old guy in a helicopter, and killed a tree ant. We'd have completely different experiences. Power of PC gaming. Reacciones de fans. What all the possibilities are. Yeah, you can play the game over and over again to see the stuff. You can jump into your friend's world. Estoy en to shock de experience cuántos the juegos content in your buenos han world. That's a salido. big part of the game, just jumping in and seeing what you get. Well, I want to ask about Vámonos. which is, I understand, a big part of the Está game. medio triste la vida de ese dude. Ever-shifting game. Dicen que si ya no es parte de Nui, que yo sepa, Nui ya no existe. Creo que sí existe, pero lo compró China.
or meet an NPC or get a cool. Y los corrieron a ellos, ¿no? It generally coincides no, with creo cool que algo no así, hicieron, tengo no sé. entendido. or a magical item or whatever. So if you play the game and you get all completely different events, you'll have different equipment than I have. And in the trailer, I also saw that there were 3 people walking through these. You mentioned the co-op experience. How does co-op function? ¿Cómo funciona So the el game's co-op? full co-op from beginning to end. You can jump in at any point, and the game's definitely slower paced, more difficult. I mean, you will die. Esa madre se ve genérico, no más poder, There's a no huge chinguen. advantage to bringing your friends to come in there and help you take down bosses or fight off different events. Or O just sea, podría ser un Gears of War o cualquier otra cosa de eso sin él, iba a notar. Bloodborne and Dark Souls. I'm really looking forward to Remnant from the Ashes. What's the release date? Where can people go for more information? So Remnant's coming out August 20th on PC and Xbox and PS4. And if you pre-order the game now, you can actually get in early and start playing the game August Wow, 16th. perder el juego Ladies para and gentlemen, jugarlo ya. David Adams from Gunfire Games. Thanks so much for talking to us about Remnant. And as we mentioned earlier, keep those questions coming. I will be asking Ya pongan Shenmue. creative director of Borderlands 3 everything you want to know. No, Doesn't matter no what platform queremos you're ver on, el just Borderlands hashtag 3. PC Gaming Show. And until that time, ¿Cuánto let's dura talk esto? about our next title. This one Como was media hora, announced ¿no? 2 Acá years empezó a ago las at 10:30. the PC Gaming No sé, Show ya llevamos here. It's una a hora. game from Clay Entertainment A called la madre. Griftlands. It's changed quite a bit in the last 2 years. It's now a deck-building roguelike where you don't just fight, Deck but you also building rogue. negotiate Un your way momento. through a broken Juego de down cartitas que también es un roguelike. ¿O qué It's onda going to be con eso? available on the Epic Game Store in one short month on July 11th in alpha. Let's take a look at some of the footage of what you'll be Es playing. como los juegos de cartitas que son RPG. Como Kingdom Hearts Chain of Memories. Ah, no. He vuelto y tengo otro deck. Esto me recuerda a... hay otro juego que se juega así, no me acuerdo cómo se llamaba. Es como el juego que reseñó el mono hace poco. El Steam Quest. Slay the Spire, sí, así se llama ese juego. Ya, el siguiente juego, esto está bien aburrido. Está bien aburrido y se ve feo aparte. Griftlands. En la Epic Games, sí, quisiera que le pudiéramos dar skip a las partes de la conferencia. Planet Zoo is the latest game from the makers of the brilliant Planet Coaster. Please welcome here's Dr. Lisa Bowens from Frontier Developments. Now, Piers, what kind of zoo are we going to be running? So Planet Zoo is a new management sim game from us. It involves you building and looking after a modern zoo, and you get to look after the most authentic animals we believe you've ever seen. Blah, 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 blah. Blah, blah, Each blah. of our animals are unique. They have their own needs, their own desires, and their own behaviours. They interact with each other and react with the world you build around them. And today, for the very está first time, pasando. we're really excited to show everyone here a gameplay video and to announce how we're going to play. Fantastic. Let's buy the world's Dice que está guapa la largest muchacha, sí, family sí está glass guapa. and take a look Está inside. cute. Rating pending. Vamos a ver qué sigue. De hecho, las dos están guapas, también la de lentes. Ah, este es el juego del zoológico. Crea tu propio zoológico. Alimenta a todos esos animales. ¿Qué? Limpia popó de hipopótamo. Crea tu propio hábitat. ¿No había un juego de PlayStation 2, 3 así? No sé, hay un montón de juegos de simulación así. Crea nieve de alguna manera.
Planeta zoológico. Lisa, I love some of the animal shenanigans here. I mean, hippos pooing, adorable baby elements. It's absolutely brilliant. I can't Sí, wait to play hipopótamos it. haciendo Before popó. we Esa es saw una the trailer, mecánica. Piers mentioned this is a modern zoo, but what exactly does that mean? So nowadays when you go to the zoo, you're not just going to see all the lovely, pretty animals. You go there, you want to be, learning about conservation, you want to learn about the research that they're doing. Hace mucho que no voy a un zoológico. These are all things you're going to be able to do. Ah, no, sí trae, mira, ¿cómo se llama? Lisa Bowens. Really what we take to heart, and we're going to be promoting, the health and the welfare of your evolucionado. And ¿Quién Piers, sabe? when can we see more gameplay, and when are we going to be able to get our hands on it ourselves? So we're obviously demoing the game all this week at E3, but most people aren't going to be able to see that. So we've recorded our presentation. Lisa's done a fantastic voiceover for it, and we'll be releasing that onto Frontier's YouTube channel. Fascinante. Van a poder ver el juego en YouTube. Como todo en el internet. Thank you so much for joining Mira, hay otros videos de ella. Se mira menos guapa. Next up, we have a very Y hablan de un juego llamado Planet Coaster, que me imagino que es la misma fregadera. Please welcome to the stage, gaming industry legend and Shenmue creator, Yu Suzuki. Woo, Yu Suzuki! That is right. Ladies and gentlemen, joining me on the stage is a legend of Japanese game development. It's Mr. Yu Suzuki. Estoy decepcionado que no salió en un montacargas. In addition to being the brains behind the No tiene following imaginación games, estos Hang On, cabrones. Space Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing, and Virtual Fighter, Yusan also No mames. created the Shenmue No le da la series, mano, and he's here to talk about Shenmue 3 right now. Take it away, Yusan. Salva esta conferencia, Yu. この場に立てて光栄です。Standing on the stage today. それと20年 Sálvanos de estos gringos malvados, cabrón. ファンの皆さん、ありがとう。I just want to say thank you to all the fans supporting me. Me impresiona lo rápido que arreglaron el micrófono ese dude. The wait is nearly over. That's right. Let's take a world exclusive look at Shenmue 3. World exclusive. Por fin vamos a encontrar a Landy. Chimuelo 4, Chimuelo 3. ¿Cuándo sale? En noviembre, ¿no? Lo movieron de agosto a noviembre. Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Tu kung fu no es fuerte. Tu vida no es un quick time. No, le cambiaron un chingo el arte, güey. Se ve bastante bien. ¿Ya? Aquí es donde entrenó Chun-Li. Se ve súper refinado, güey. Ah, cabrón. Shenmue 3. What did you say to me? Stop it. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon, and cause trouble. Everyone in town is afraid of them. They are heartless. Ah, mira, si va a tener las corretizas. Era algo que me preocupaba. Shenmue sin corretizas, no Shenmue. Eso se recuerda que la vida de Río es un quick time event. Exactamente. Fueron los que popularizaron el quick time event. O tal vez lo crearon, no sé. Es mi cumpleaños. I know so many Ya people saben have qué been waiting for regalarme. Shenmue 3. I would like to once again thank you so much. Thank you, Yusan, for joining us today. Noviembre 19. Everyone, thank you. Apartado ya. Now our next title is near and dear to my childhood heart. It's based upon a game I grew up playing called Heroes of Might and Magic 2. Let's take a look me at an encanta ese upcoming juego. collaboration between Coffee Stain Studios and Lava Potion. A ver. Voy a estar decepcionado si no se parece a Heroes of Might and Magic. Está más caricaturesco. Mancha de café, güey. In dead or in living
Mira bien, ¿no? Se mira como una pintura. ¿Están cantando? No puedo escucharlo porque estoy viendo el stream que tú estás poniendo. Sí, están cantando. No importa, quiero ver las ciudades. Mira bien. Eso me recuerda al Octopath. Más o menos. Ok, está el castillo. Sí, como que traen ahí una vibra copia de Octopath. Luces. Song of Conquest. Pero quiero ver gameplay. No hay gameplay. The name of the game is Songs of Conquest, and here to join me in talking about it is the lead designer from Lava Pose, Canciones de conquista. Hey, Carl. Vete. Hey, thanks. I mean, let's just Si start no vas a off. mostrar Anyone that gameplay, hasn't vete. played the Heroes of Might and Magic series. What is Song of Conquest all about? It's all about, well, you kind of start out with in the town that you just saw in the end of the trailer. Sí, and, vimos el from town, there pero you no vimos recruit dentro your del real town, no vimos unidades, no vimos héroes, no vimos nada. Pero es chavorro con tenis. No me importa, yo quiero ver gameplay. Se llama Kartolfeld. No vi mercenarios. Adventure and strategy combined. Yeah, and you know, I know No vi that part of behemoths. the core loop is obviously get the resources to build up the township, but for what reason? Armies, man. Talk to me Ni monjes que about avientan kamehamehas. Yeah, so the battle, just like the whole game, is turn-based. So you go into combat, you bring all your troops in, and you start by deploying them, and then all the troops have different stats, like offense and defense and health and so on. And they go in initiative order, and then you slug it out, and it's a bit like chess, but instead of like pawns and bishops, you have like horned wands and face spirits. Great, and griffins and so on. Yeah, and all those things. And well, you know, as someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know that you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest. Sí, no te muestran what are nada some más of the ahí. modern Oh, mira el elements that you're mundo. bringing in? Ese es el mapa, Well, ese es there's el a lot of it, overworld. but I mean, one of them is our magic system. We call it the essence. So basically, Todo es basura. in the Songs of Conquest universe, Será little everything suits has de an essence abajo, within de it. abajo. So your troops, they have an essence. Planet Zoo se ve To do magic, you need to encantador. bring the troops with the right essence, with your Le están wielders. tirando el calzón a la If gordita. you want to like make your troops go faster, you need to bring a troop Grifflands that has that essence. Like me gusta And you need to ask a personalmente. basic question: what if my opponent kills that cavalry? then you can't do the magic. So Oh, I see. Okay. Siempre he so if you're tenido fighting un someone, you kinda punto have to, like, weigh the pros and cons of what to kill off. suave para estos juegos de cartas RPG híbridos. Que no Se me gritan solo asegura que gritos. esos tweets son falsos, güey. Sí, se escuchan súper falsos estos tweets. Sí, mira todo. I always had a soft spot for this weird DCG RPG. Ay, As you know, está demasiado elaborado el pedo. Tantos juegos buenos están saliendo. Mi Y luego los cartera nombres, se va a incendiar. Old Smoky, qué is pedo, an update to a popular XD. co-op game. Let's see what's in store for Vermintide 2. Ah, mentira. ¿Por qué nadie dice chupen pito o algo así? Vermintide. Pelea contra hombres ratas. World exclusive. No sabía que Vermintide era en primera persona. Mira todas esas ratas. Destrúyelas. Tú eres la plaga. Dentro de tu cuerpo existen dos ratas. Una tiene la plaga, la otra tiene la plaga. Tú tienes la plaga. Todos los juegos se ven iguales, dicen en el chat, pero pues es que la PC siempre ha sido así, la PC siempre ha vivido de juegos así como gritty, como oscuros. Vermintide Acuérdense de Doom, Hexen y toda esa merma que eran así violentos, oscuros, satánicos y la chingada. Pero ahora hay ratas. Siempre han habido ahí juegos muy así. Rats. We're rats. Rats con pistolas. We are rats. So much more satisfying when you know you're going ham on a Se acabó, ¿no? making him or her cry. Little baby rats
Statues behind their computer screen. we can get You can sign up now for the Vermintide 2 No creo. Versus Beta at vermintide2.com/versus. No tengo idea cuánto más le queda a la You're PC an Game artificial Show. consciousness orbiting Mars, whose ultimate purpose is to terraform the planet, starting from a single drone in the Terraform. ground, ¿A qué hora es turning Ubisoft? the planet into a flourishing Ubisoft es a las... Courtesy of Ubisoft es en 2 developer Dawn horas. Industries and publisher Raw Fury, here's a first ever look at Per Aspera. Guau, 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 guau. As we all know, Raw reaching Fury. the Red Planet was not humanity's greatest ¿Cómo se llama la presentadora? No tenemos idea. Red Rocks, ahorita ponen su nombre. human mind to machines was Recuerden que la luna es parte de Marte. where we failed. So they can build us a home Ahí está. on that distant, dusty rock. Today, Amy reaches Mars Esto suena como música de and begins Bastion. their mission. Amy, are you with us? ¿Estás con nosotros? Matt Damon, el marciano. Me convierto en marciano. Construye bases en Marte. Terraforma Marte. Haz que crezcan plantas en Marte. Puede sembrar papas en Marte como Matt Damon. Matt Damon. Per Aspera. In the Assassin's Creed universe, our No next mames, guest sent qué players back in hueva, time to güey. history. But for his debut Son project muchos with juegos de indie studio simulación. Panache Digital Games, Hijo de su madre, pues que la PC también siempre ha estado lleno de eso. he began. Here to tell us all about Ancestors is creative director and co-founder Patrice Desolé. Welcome, Patrice. Thank you for having me. No puede ser que se llama Patrice Desolé. Eso es una mentira. Yes. To come back on the big stage at Oh, yeah. Patrice Desolé. Fantastic to have you back. Pero güey. What inspired Ah, you to Desilé. the story of human evolution? Well, when I started Panache, I needed a game. Es que Desolé an significa, open world game es you can es do como decir, a lot ay, of lo things. siento. You need a character in O a sea, 3D sería como environment. Patrice lo siento, pero no And se it's llama I'm the Desilé. historical guy, I'm the historical dude, so I need an historical period. They say, oh, let's go back at the very beginning. It'll be easier to do. Because I won't have to build a city, I won't have to build technology. Vamos al and I was a principio, bit vamos a naive. jugar como monos. Because we built Africa 10 million years ago. Ah, o sea, no es Marte lo que tenías que terraformar, es la Tierra. No, ya cambiaron de juego, este es otro. Well, you play our last common ancestor, right, of all the big apes, and then you have to explore El juego your donde juegas environment, como el and mono. eventually you expand your territory, you expand your clan, because Como el you're Angry not Monkey. playing that Así es, este es el Angry Monkey badass game. character. Ahí está el Angry Monkey, pero es el chaparrito. Sí, nació And chaparro. eventually you evolve into different species, up until Lucy the Australopithecus, roughly 2 million years. Toki Origins. I imagine our ancestors had a lot more issues to deal with than we do today. There's going to be a lot more dangers in this world. Tell me a bit more about those. Well, it's all about from a prey to a predator. Basically, Come at the beginning frutas. of the game, everybody's there to Sube tu kill nivel you de comida. and devour you. And Escala basically árboles. at the end, it's pretty Y much tira Sube caca. tu nivel de hambre. predator and everybody's afraid. Tira caca. That's the idea of ancestors. that you- Todo lo que hace el mono. So, Patrice, ultimately, what is the key to evolving your clan successfully? Curiosity. You need to explore. Y quéjate en Twitter de AMLO. I made game Quéjate en about Twitter de characters AMLO y and pon you needed meme to de los follow the story I Simpsons. wrote for you. This time, you're basically writing the story. Right? There's no story per se inside. It's not about going ¿Qué and primate finishing es el games. It's mejor? not about Humano, looking at the gorila, mini-maps and the chimpancé, little dots. gibón It's o about mono. you. Hey, Obviamente el Diagonal humano, Angry Can you Monkey. survive obviamente like el our humano va a ancestors ganar. did? ¿Quién hace esas encuestas, güey? Neta. No No sé. For mamen. you to answer that question, ¿Quién se pone a responder esas mamadas? O sea, on PC. Se me hace que nadie está respondiendo eso. Se me hace no que mames. Se creo lo que es- sacan del fundillo acá. Creo que es güey. un GIF. Will be released August 27th, Sí, and you güey. can learn more at ancestorsgame.com. Thank you. Thank Súper you. sacadísimo el fundillo, güey. Juan Shenmue otra vez. Epic Game Store. Ah, la morrita trae un curadón, ahí, el menos sexapil ahí. Shenmue 3 en Epic Game Store. No lo vas a poder jugar fuera de línea. Pero no va a ser pinche exclusivo, güey. Ancestors.
No sé, yo nada más creo que llegue Yu Suzuki en su montacarga y destruya el centro de convenciones. Mira, ahí está el juego del mono. Sí. Pathless. Se ve divertido. ¿Por qué no vimos ese juego? Un RPG del... Oh, sí, cierto, ese juego es chido, el de Pathless. El juego del ganso. ¿Por qué no mostraron más del juego del ganso? Porque AMLO. Maldito AMLO, ¿por qué nerfea el ganso? Sí, ¿qué pedo con el juego del ganso, güey? Ese Grifflands es para el mono también, Al mono le mama todo lo que es de cartitas, no entiendo por qué, ¿verdad? Pero bueno. Esto me recuerda al Zombies Ate My Neighbors. Oye, se ve chilo el otro, el de los robots. El anterior a ese que dices. Y sí, es una copia de Zombies Ate My Neighbors. Ese juego de golf se vería divertido. Chivalry 2. What a Golf, qué pedo. ¿Qué jugarás después? Oye, mañana nos vamos a levantar las pinches. No mames, Sebas. Bueno, contigo son las 9 de la mañana. ¿Cómo son las 9? A ver. No son las 9, son las 10. Ahorita no, tonto, el pinche. ¿El de Nintendo? Sí, el de Nintendo es a las 10. Ah, ok, bueno. Pero no sé qué hora es para ti, pues. Antes de las 10. Las 8. Imba. ¿Qué es esto? Una cosa más. Es ajedrez. No mames, si te lo muestran como si fuera algo bien increíble, güey. Ajedrez con Skylanders. ¿Ves? Es ajedrez. Está la ñonga eso, güey. Please welcome to the stage, Loring Lee, founder and CEO of Dragon Nest. Tenemos que encontrar quién es la voz de ese dude. Chess has turned out to be a sensation. Sé que he escuchado su voz en otra millions parte. of players getting a taste of it, and here to talk about its coming to PC is Loring. No mames, sigue esta madre. Hello everyone, I'm Loring Lee. Hola, Lauren. Yeah. Hello, yeah. I'm the CEO and the founder of Loring. Dragon's Game. Dragon's Game is a game developer and publisher, comes from China. China. I'm so happy to be China, here China, today China. on this stage to introduce China our is the game, best China. Chess. Do To you all even of you, China? This is really an exciting moment for China, us. China. I love and China. so Twitter says, this is a real engaging game. ¿Nunca has visto ese video? Dragon's Den now is working with Donald Trump dice creator China como 2000 veces. of Auto Chess, Jodo Studio. Nada más es una compilación de Donald Trump diciendo China. China, 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 China. Both on PC and I love China. mobile, so that everyone from anywhere with any device can enjoy the same fun of auto chess. Now we are building the PC version with by using the game engine of Unreal Engine 4. As everyone No knows, sé, pero me acordé de un corto de Johnny Bravo donde juega ajedrez contra una supercomputadora. with the help of Epic Games and Pero Johnny Bravo by piensa the que están power jugando damas chinas o algo of así. Unreal. I believe Y we luego can dice, finish "Ja, ja, the ja, job, coróname. make it an efficient. Estamos jugando de ajedrez. And today, No me importa. Y I'm luego la very computadora glad explota. to announce LOL. The PC version of Auto Chess will be coming to the Epic Games Store. I look forward to all of you Golf playing clap. Auto Chess on PC. No fue el mismo chino que entró en Chelmo, no mames, fue hecho por el mal respeto. Thank you, para Loring Lee. Yeah. Cool. Thank you. Thanks so much for sharing the news with us. Once again, Auto Chess, if you have not played it, you must check it out. It is so fun. No, Our el next ajedrez no title es with divertido. Frankie up above, I understand is an inspired indie game. We'll find out, Sean, because one of the Vamos things a we ver love este about indie PC game gaming is the way that inspirado. game creators from all over the world can draw inspiration from one another's work. Chris Tales is a great example of that, a gorgeous indie love letter to classic JRPGs developed by a team in Colombia. Chris A Tales' ver. spin on the genre brings a unique perspective that lets you see the RPG past, que present, proviene and del future México on de la one screen cocaína. at the same time. So you'll see the future change based on your decisions in real time. Here's the world-exclusive reveal of Chris Tales. Frankie Ward. World Exclusive. Ese es un juego de Colombia. Hecho por colombianos.
If you saw what Una was, carta de amor what is, a and what RPGs would be. japoneses. If you knew how it ends, would you change it? Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to Ay, fight? güey, hasta que veo algo que se ve los tres. Puede ser el anime. Sí, está bonito. Pasado y futuro simultáneamente. Act in the present. You can rewrite the future. Oh shit. Está divertido eso. Se ve chido el juego de, digo, el modo de batalla. Mira. Juega el demo debut en Steam. Ah, bien, lo voy a descargar. Mira, se llama Cristales, pero también está curada porque le queda como Chris Tales. I'm holding one of the, well, quite frankly, it's a bit average, isn't it? It's just your average. Ah, cabrón. Not really, no. It's one of the ridiculous alien weapons from our next game, Valfaris. ¿Y eso, A what? beautiful heavy metal-infused 2D action platformer inspired by true old-school No classics escuché el like nombre del Return juego. to Turrican. Assuming the role of fearless warrior Therian, players must blast and slash their way through the doomed citadel of Valfaris. No mames, se ve que la está pasando mal la mujer. At its very heart. Get ready to rip the galaxy a new wormhole. From publisher Big Sugar, this is Valfaris. Big Sugar. Ah, es esta cosa. Dice Dexalinax, ¿qué diferencia de los colombianos a los mexicanos que hacen juegos de taqueros? Pues que el mexicano siempre se quiere hacer el chistosito, güey. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Los colombianos entienden de que vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Ajá, vamos a hacer un juego, pero un juego de verdad, no, Sí. no algo para que, mi cultura, me Mira río. mi cocaína. Soy bien chistoso. Oye, este no se ve mal, ¿eh? Es como un Metroidvania. Metroid, cosa. ajá. Metroid con Action lazo. Verge. Es como Action Verge, pero en 3D acá. Y más bonito. Bueno, no, ajá, más bonito porque el otro se ve muy pinche. Sí, el Action Verge todo era rojo, ¿no? Como cafezoso, rojizo, está feo. Está suave el juego, pero está muy rojizo. Este se mira muy bien, güey. For our next guest, in case you have not been in downtown LA, E3 Valfaris. is covered with Borderlands 3 art. It's amazing, it's beautiful. And joining me is the amazing and Dicen que es un beautiful contra Paul colombiano, Sage, pero ese no es colombiano, ¿no? Sí, ese no es colombiano. El que era colombiano era el Yeah, there you RPG. go, Paul. Welcome. ¿Cómo se llama? There's Chris been so Tales. much hype around Borderlands 3. What's the stuff you're really excited Está to be disponible para su descarga en Steam man, so, ahorita. you know, we've talked about our vault. Cristales, vamos a decirle Cristales. Cristales. She is our, Ahorita lo voy a descargar y jugar a ver qué yeah, tal. has a big mech, so it's one of the things all about loot. Bueno, We're talking about, al you know, final de different este loot, día, the porque shields, sigue those things going to different planets, so a lot of stuff to la talk about. conferencia de Ubisoft y luego la Squeenix. Okay, yes, I'll tell you everything I can. So Mo's La again, like I Squeenix, said, voy a she's ir a voy a ir al mech cine, no va a poder pilot. estar. It's called Está Iron bien, Bear. eso es She bien. gets into Iron Bear. You know, we have multiple action skills, which means that she can equip either a minigun or a railgun or a flamethrower. You know, if you want to barbecue your enemies, something like Pesa that. 264 megas. Yeah, Mo's is a terrifically fun character for us right now. Now, we've been excited to be collating a whole bunch of community questions. We're going to break them into two categories. First, there's a whole bunch of repeat questions that I want to make sure we get to right now. One of the big categories is about loot, because you've mentioned having a billion guns earlier, but what can you tell us about some of the other... ¿Qué cazador de Borderlands 3 eres? Yeah, so let's talk about grenades, like one of my favorite Mose, things that we don't get to talk about a lot. el So in the past, we've had pistolero, grenades that they've had like one Amar thing a that la can bounce, that sirena, can stick to different things, you know. Flack, This time we're el maestro de combining, like, all of those bestias, things. So for Hossein, el instance, the other day I was operativo. playing and I threw a grenade and that grenade had a bounce, it would stick, an explosion would come out, and the grenade would fire guns as it was going through. Todos son right? So Flack porque se we have llama like a ton of Beastmaster y different ahorita estamos en la grenades época that are donde in todos there. quieren ser un hype beast. ¿Se murió el stream? Shield where if you duck, that shield will Ah, no, ya extend out revivió. from you know, so just tons of different things that we have, you know, with our characters. Oh, no, Class se mods are unique. está and they corrompiendo. give you skills this time as well as enhancing
skills you currently Ay, have. tengo mucho sueño. You mentioned about artifacts. What Voy a are dormir, no sé. So artifacts are, you know, we've kind of No mames, concentrated estoy en on el like, trabajo. hey, does the game No feel importa. fluid? Can I, you know, slide into things? Can I jump? Can I mantle? Right. So when we were playing with that, we slid into a barrel, right? And the barrel exploded, and we're like, well, that's kind of Píntate fun. ojos en So tus why don't we do párpados. something like that? So our artifacts Lol. actually add certain things to movement. Eso So es for instance, you muy- can slide faster. You can slide, and every time you El slide, witty there's witty. an explosion. We have something we call Oh no, se está muriendo. Second category of A ver, questions. voy a Unrelated reiniciar to el, loot. Category of voy a questions reiniciar el video. unrelated to loot. Well, A ver. there's going to be a Acabo están hablando de cosas que no importan. after the campaign. What are some of the beyond the single player, maybe end game content that you can talk about? All right, in-game content. Okay, well, it's E3, so I'll give a little bit. So we have this thing Okay, we call the espero que ya se haya Guardian. For arreglado. those people who played Borderlands before, you might remember Badass Ranks. Badass Ranks, you can get, you know, it's basically kind of an infinite progression system that added to your Child of stats. Light. Yeah, we doubled down on that. We have what we call ¿El Child of Guardian Light? Rank. Child of And Light Guardian salió Rank not hace only has that 2 infinite años, creo. progression, Uy, but it hace has no, skins that you can open as you 4. go through. And the cool Sí, thing como about en that is like 2014, every 5 años. character that you play on that account gets the benefits of Guardian Rank. Oh, interesting. All right, last category we're going to go through, and then we're going to hit some rapid fire questions. How do the boss fights in Borderlands 3 compare ¿Cómo funciona to Borderlands 2? Y ya tiene rato. Aspects, how do you build upon that? Right, Igual que los boss otros fight, you know, 1000. like, I'm an ¿Cómo old school decidiste que Nintendo quería fan, ser right? un Borderlands I de love niño? huge boss fights that have like three phases and stuff like that. So now those people, you know, smart people in the audience know that we've talked about going to vaults instead of vault, right? And so there are different like huge boss encounters there. That are just, you know, multi-phase boss encounters. We have like a lot of different Nada más es un mini-bosses throughout the Q&A game, con so este duda, a así lot que of vamos a different boss inventar encounters cosas. throughout the game. Well, now I want to ask some really quick questions that should be yes or no, very brief. First from Castore, how will you be handling multiplayer? Esos tweets tan falsos, güey. Basically be allowing anybody to jump in at any time, so... Awesome. From MHL Animations. Si pones a Can I todos los pet the primates gun? juntos Great ganan, question. entonces I'm not el here to humano judge es el what you peor do with your primate. gun, so, you know, Eso es mentira. It's a personal question. All right, great. Sam Wiseman asks, Tenemos is el poder de Maya's las new armas. companion a siren? People are asking the right questions. That's what I will say about that. El poder del internet. Sorry. Así All right, es. from Ironic Sanguine says, is Tiny Los Planet changos going ni to be siquiera seen pueden fighting hacer alongside memes. Vault Hunters? Yes. Nice. All right, I'm just going to blast through a couple more as fast as I possibly can. What's the level cap at launch? 50. Will we get to see flak? Yes. Will we see golden keys and or shift codes for Borderlands 3? Absolutely. Will there be duels? Yes. Other kinds of PvP? Yes and no. Bueno, yo me retiro. Si puedo, ahorita Okay. caigo. And also Creo que maybe. esto ya se Dale, acabará gente. como quiera. And will you be able to Ok. transfer weapons? Dale, between gente, a ver si each puedo other? caerles a las de Ubisoft. Right from the Ya start. vemos. Perfect. And when is the damn game coming out? ¿Cuándo Friday sale the el juego? 13th, 2019, September 13th. Perfect. Sale en un viernes 13 en Borderlands.com for more septiembre. information. Thanks so much for joining me on stage. Sean, thank you. Gracias, Sean. And once again, if you have not seen all the setups in downtown for Borderlands 3, they're beautiful. Our next game, we're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show. He's upstairs with Frankie. What you got for us? ¿Qué es eso? Oh. Shark Hi, Party. we're live. Sorry. Hello. I was We're on. just, I was actually testing out my outfit for this weekend. I don't know. What do you think, John? I think you look really sharp, as always. Very sharp. Well, thank you so much. John Gibson, president of Tripwire, thank you for joining us again on the show. Yeah, very ¿Qué excited. tiene que ver esto con el juego? No mostraron ningún juego de we tiburones. revealed Man-Eater to the world. And can you remind anyone who missed it what the game's all about? Absolutely. Maneater is an open-world action RPG. Entonces or ya se acabó la Shark PG, as we conferencia o call no it. entiendo. You start as a small baby shark pup, and you Baby have to shark, survive in this harsh world baby shark, and try to eat your way to the top of the baby shark, ecosystem. The three words that we think sum the game up the best are eat, explore, and A evolve. ver, tengo que checar And, esto we porque also have siento que someone esto we'd ya se like you to acabó meet. y no me he dado cuenta. Let's meet him then. Let's take a look A at him in ver, the trailer. PC Gaming Show Schedule. O sea, yo nada más quiero saber cuánto va a durar esta cosa. Oh no, ya estamos demonetizados, no. Gracias Mississippi Queen. No, ya demonetizados, nada, ya. Mute. Gracias PC Gaming Show, ya nos demonetizaste.
Qué horror. Maldita Mississippi Queen. Ah, bueno. A ver. PC Gaming Show. Hubiera pagado el stream ya. Qué odio cuando hacen eso. Dijeron 2 horas. Entonces nos queda media hora. Bueno, vamos a seguir viendo esto sin Mississippi Queen. Porque el PC Gaming Show es un asco. O sea, no estaba preparado. No estaba listo para Mississippi Queen. Y ya nos desmonetizaron. Fue el gran plan del PC Gaming Show. Ser tan aburrido que me distrajeron de los controles. Bueno, a ver, vamos a poner audio otra vez. And he disfigures our baby shark at the beginning of the game and does some really nasty things. So he's not a very nice guy. And now the story of Maneater is told through the lens of a reality show called Shark Hunters versus Maneaters. Tengo que programar un botón de mute para los streams o algo así. Para detener estas cosas. And based on that trailer, to be honest, John, it looks like your main goal of the shark is to just bite everything. Yeah, there is an awful lot of mating going on. Sí, solo falta eso, solo falta que nos manden un copyright strike. We'd like to think of the game as a shark-tastic fun ¿Qué estoy viendo? Game. Estamos It's viendo... like GTA if you were a shark. But there's Está todo más juegos que yo, de hecho. there is No sé, estamos viendo el juego donde eres un we spend a tiburón. lot of time moving through the water, breaching out, and adding Al abilities menos eso se ve to go up divertido. on the beach for an afternoon snack. Tiburón el juego. There's a lot of exciting things that you can do in the game. And you mentioned before it's a Shark PG. How does that progression system work? So there's 3 facets to the Shark PG elements of the game. Shark There's PG. growth, there's life phases, and there's evolutions. So growth comes about through eating mira, things, puedes nutrients, evolucionar. people, whatever you can find. And that's kind of like your XP in the game. That allows you to level up, Okay, your hacerlo shark ya will de grow a mon. little bit, you'll get more powerful. And then at key phases that we call life phases, you'll make a big jump. So let's say you're a brooding teenage shark, and you're about to become an adult. When you become an adult, you take a big leap in size, a big leap in power and capability. Pero puedo And then tener láseres. as you reach these life phases, you unlock evolutions that can Es be lo único applied que to parts of the importa. shark's body. For example, you could get metallic teeth that allow you to shred boats. Okay. Or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights. Or you could get mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks. Just really quickly, John, everyone's wanting to know this question. When's it coming out? So we're really hard hammerheading away at this game and trying to make it the most awesome shark RPG ever. Ya vas a not con ready los to announce a pawns. date, but we're pretty certain you're going to see it before the next PC gaming show. Well, I hope we do, John. Otherwise, I'm going to have to start biting people. In fact, I'm quite hungry at the moment, so I think actually I'm going to find an audience member because you guys look tasty. So I'll see you in a bit. I'm just going to have a snack. Thank you, John. Thank you. Ya acabate el PC Gaming Show. Oh, sí. Su silla de gamer. Gamers, ¿quieren sillas? Compren eWin. Su silla gamer solo cuesta $2.99, algo así. Y con eso me refiero a $299. Quizás más. You know, one of the absolute best parts about being sponsored by iWin for the PC Gaming Show is that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria. Terraria is one of the best-selling PC games of all time, selling almost 30 million copies. And part of the reason why miren, it's gained such puse en popularity código is the PC fact that the Gamer developers en relaunched and continue to add ewingracing.com para content, conseguir un going from 30% de 250 descuento. items that released to now over 4,000. Let's take a Si look no at tienen their sillas penultimate gamers, esta es expansion su coming up, oportunidad. Terraria Journey's End. No se había acabado Terraria ya. Recuerdo que decían que esta era la competencia de Minecraft. Pero nunca lo vi así. No sé. Crea tu propio Terraria. Excava. Y excava más y busca cosas. No sé, nunca me llamó la atención esto.
Es que se parece mucho a Stardew Valley. En lo que son los sprites de los monos. Sí. Administren sus inventarios. Peleen contra monstruos. Y más basura. Oh no, se murió el stream. Rip in peace. Y se durmió mi pierna. Oh no, se durmió mi pierna. Odio esto. The next title that we're going to be looking at is a game that is the spiritual successor to Her Story. It's called Telling Lies by Annapurna Interactive, and joining me to talk about it is game director Sam Barlow and actor-producer Logan Marshall Green. Welcome, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Yeah. Main man. Logan Marshall Green. If you haven't played Her Story, Me llamo you como should. Wolverine. It's fantastic. I want to note, it is a game where you watch live interactive video in order to uncover what happened with a murder. What is it that's going on in Telling Lies? Descubres un homicidio viendo Like story, Telling Lies videos. is a game in which you watch video footage to piece together a story. Dígame, ¿qué And es Her this Story? time Nunca we había have escuchado a ese woman juego. who has stolen an NSA hard ¿Cómo hacer una secuela espiritual a un juego del que nunca había escuchado? intimate and private conversations between our four characters. Something has gone terribly wrong. Es como decir, que, oh, voy a hacer la secuela espiritual a Pac-Man Take a look o at algo some of the así. gameplay No sé. mechanics and see Telling Lies in action. Let's take a Bueno, look. no, porque Pac-Man sí es un juego conocido. Explora datos. Pero este es un... ¿Cómo se llamaba ese tipo de juegos que tienen cutscenes con actores de vida real? It's late. I gotta get her in the bath. I don't love Esto you. más and bien I es una don't secuela espiritual a Night Trap. You already know too much. El mono reseñó Her Story. It's late. I gotta get her in the bath. FMV. Love you. Love you. Love. Descubre pistas. I've only ever been in love once. It was with a girl I met when I was 18. Eso me recuerda... To handle it properly. Me recuerda a un juego que jugué hace años que se llama Who is Oscar Lake. De hecho era un juego que te enseñaba gramática. De ese tipo que se llama Oscar Lake. Tenías que encontrar quién se había robado un diamante. Supuestamente era una serie de juegos y yo no entendía eso cuando era un niño. Entonces cuando terminaba el juego así quedaba como inconcluso y dije que yo pensaba que no, me salió un final malo o algo por el estilo. Oh, Sam, Y nunca supe si siguieron con esa serie, entonces tengo que buscar si llegó a existir otra parte de ese juego. Highlighting, and it was loading more video footage. Vamos a ver. So what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal game, so like walking around Oscar Lake. and we apply that directly to the story, to the footage itself. So you're going to be scrubbing around Who in is these Oscar clips, Lake? 1900 paying close PC. attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening Ah, to mira, the lo puedes names, descargar. And with that information, you're going to use that to find more clips. A lo mejor dig algún into gameplay those de esto scenes, estaría and divertido. over time, kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open world Who is Oscar Lake? Bla, game. bla, bla. Nada más quiero saber si hay una parte 2 de este juego, si solo la primera parte llegó a existir. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So we got like over 10 hours of footage here. Wow, really? It's a story that encompasses like 2 years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story, all the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually El juego try to tiene más have de all the layers in 1200 there for this palabras. performance, also not knowing when a player is Sí, going to 1200 see palabras de the specific footage vocabulario. you're performing? Well, it's definitely a non-linear Con un diccionario integrado game, but our approach para proveer ayuda al jugador. not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so, for the most Y es part, posible that's how we shot it, grabar obviously, voces when y you shoot a movie or escuchar a TV show. And in this case, a game, a you're going to be shooting parlantes out of order, nativos but para we actually pronunciar stayed pretty palabras y linear in frases. how we Ah, approached the eso story. ni sabía que tenía el juego.
went after it like all the other times we're actors. We just went after intention and what do we want, and we tried to make it as deep. You know, it's got a lot of scope. Tengo que checar But si hay we una wanted secuela o to make algo. it as deep as possible, and Sam. Ah, mira, lo venden en Amazon también. Movie or TV directors I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah, look at you two. Yeah. Now, of course, I do want to stress to any of you, if you have not played Her Story, it's quick to play through. It's absolutely brilliant. Quiero saber si hay Please una check it out wiki in de the este meantime, juego. But we're, of course, waiting to find out, when can we play Telling Lies? Very soon. Very soon, I promise. We'll have a date soon. Right now, you can go to Steam. Blah, 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 Watch blah, this blah, on blah, Steam. blah, We all love Steam. And yeah, very soon. We'll be showing a little bit more during E3, and the game will be out, very soon. Fantastic. Desperate to get it out there. Ya, apúrenle. As soon as humanly possible. Yeah. Well, Sam Logan, thanks so much for joining No me on importa, stage. más Once again, juegos. Telling Lies. Telling Lies. Now, up on the balcony, Lies. Frankie's going to be talking to us about a game that my friends, year after year after year, Lies. have to play because of how much they've improved it. Frankie, what's going on with Warframe? Well, Lies. part of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the Howard universe dice is Space Mom mentiras. Rebecca Ford. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to see? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look Okay, at so what we've this is been the- calling the Railjack, Todd so it's Howard. about time to, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Vamos a ver. Warframe. Ah, esa es la tipa a la que le dicen Space Mom. Warframe, el juego donde creas tu robot y grindeas para crear otro robot, para hacer más robots. Colecciona todos los robots, son como Pokémon. Me acuerdo que hubo un Evo donde seguían promocionando este juego. Warframe Empyrean. Consigue a Necros Prime gratis. Ok, pues ahí está. Si van Warframe puedes conseguir Rebecca, it must be a ese so frame. exciting to know that the fans have finally seen it, and you're clearly going all in on the epic space combat. So tell me about the new stuff that players are going to be able to experience. I wasn't shaking before we started talking, and now I am because it's real, because, Empyrean is what we're calling codename Railjack. It's basically taking the Space Ninja part of Warframe, sending it back up to Fascinante. space, bringing Siguiente players juego. that squad gameplay they know, taking the enemies like Voy por algo de tomar, gente. Ahorita vuelvo. Railjack to essentially explore the solar system with and take down the bad guys. And when are fans going to get to see more? Well, TennoCon is in London, Ontario. It's July 6th, and you can come watch it online on Twitch. We're going to be showing a lot more in our keynote for what Empyrean is going to be. Well, today I'm getting a feel for the suit. So what's the deal with that sweet-looking Necros Prime? How do I get my Tenno arms into it? I cannot say that on live television, but there are ways. But yeah, you just have to link your Warframe account to your Twitch account. If you watch 30 minutes of our Tenno live show, you can get it. But hopefully you stay for the whole hour because we got lots to show. Well, thank you so much, Rebecca, and good luck with TennoCon on July 6th. Thank you. Okay, now we've seen some amazing stuff today, but nothing quite so gloriously strange as our next game. Developed by Brooklyn-based studio Feral Cat Den, it's an existential-based chat odyssey set during the Big Bang. Yeah, it's actually blown my mind learning about this one. Buckle up, everyone, because we're about to get bonkers with Genesis Noir. Ok, ya volví.
Vamos a ver, ¿de qué me perdí? Hombre, tostadas en polvo, dice, acabo de llegar, ¿qué ha pasado o van empezando? Pasaron muchas cosas, muchos juegos que no nos interesan. Creo que lo más interesante que pasaron fue RPG de Colombia que se llama Cristale o Cristale. Y también mostraron Shenmue 3 que se veía muy bien. Y otros juegos que pasaron así bien rápido en unos trailers y no nos hablaron absolutamente nada de ellos, pero eso ha sido lo más interesante que han mostrado. As a 6-year-old trying to escape a monastery and find your mother using toys and tricks to avoid monks. Let's take a look at this gorgeous spaghetti western inspired project from Studio Handy Games. A ver, el niño que escapa del monasterio. Católico Simulator. Spaghetti. Mira, es el niño de... ¿Cómo se llama la caricatura esta nueva de Cartoon Network? ¿Cómo se llama? Faustino o algo, no. ¿Cuál es el nombre de ese niño? Huye de los católicos. Víctor y Valentino, gracias. Oh, no, tiene una resortera. Y ahora aparte de huir de monjes tienes que huir de vaqueros. No lo hagas, Víctor, no los mates con tu resortera. El hijo. Me da tanta risa el nombre. For our final guest tonight, El hijo. join me in welcoming from Larian Studios CEO El hijo del grande padre. From Dungeons and Dragons at Wizards of the Coast, the creative director of Dungeons and Dragons, Mike Merles, to talk about Baldur's Gate 3. Yeah. Oh, Baldur's Gate. Just recently announced. How did this partnership come Nunca lo about? jugué. We went to see Wizards Pero of the tenía Coast amigos que lo at, jugaban. Divinity Original Sin 1. Yeah. That was back in 2014. And I tried to convince them back then that they should give us the Baldur's Gate 3 license. And they said, but we had a long chat about what the vision would be for the game. And then we kept on bumping into each other. And then suddenly in 2016, I get a phone call from Nathan Stewart, who's the big boss of Mike and the head of Dungeons and Dragons. He said, you need to come to Seattle right Y away. luego llegó Google y nos dieron una bolsa de dinero y dijeron, hagan un juego para el estadio. And on it was Baldur's Gate 3, and in it was pretty much everything that we talked about. He says, I'm going to present this to my board. Do you still want to do it? Yeah, of course I still want to do it. And then a couple of weeks later, we started negotiating, and here we are. I mean, what does the Baldur's Gate franchise mean to you, Mike? Oh, to me, it's the crown jewel of D&D computer games, right? I mean, for me personally, Baldur's Gate, the original one, was finally I had the chance to actually play a D&D campaign rather than having to run them for all my friends. So it means so much to us. Baldur's Gate, it's such fantastic storytelling. Yo también It's so estaba exciting nada to más see it ando come comiendo to not only a new generation of tostadas. gamers, but for the gamers who remember the 20 years no, it's been son since the original tostadas con first two in the ceviche. series. So it's incredibly exciting. And for us, it Me really is pusieron such esta an important part of the pescadería cerca de mi We casa got to see the trailer. Talk to me y about some venden of the ceviche. story elements, the world Está elements. muy What bueno. are things we're going to see in Baldur's Gate 3? Well, we're only talking about what's in the trailer right now, but obviously you're going to go to the city, because we start with the city. You Luego, start para un outside of the auspicio, city, no sé. actually. There's going to be mind flayers. They're very nasty. You are seeing in the trailer the process Mind of ceremony flayers. phases, as we call it. No, se me cayó un It's pedazo de tostada. accelerated, so that's not normal. Yeah. And you're going to see a lot of iconic creatures, iconic characters. Lo malo de las tostadas que se rompen cuando las muerdes. I'm curious about some of the gameplay elements because obviously, there's just been a big resurgence of Dungeons and Dragons, tons of broadcasts on Twitch. I mean,
how do you translate some of the insane things Oh, that mira, players want Gutex. to do into, what has to be a structured computer game? Pongan más emojis de We Gutex. started with the player handbook, which is basically the basic rule set of Dungeons and Dragons. Which player handbook? Which Fifth edition. Yeah. Blah, 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 And blah. so we Baldur's ported Gate, as much as we could to the video game. We looked at what Baldur's worked really Gate, well, we looked at yes. things that didn't work that well because it is a video game. And A ver estos comentarios falsos. table Hype, game. hype. And so we started modifying those things, and then we had to add things on top of it because if you play tabletop, you have a game master, and you say, "Well, I want to do this." Yeah. And then the I game want to master start a fight with a pigeon, and he's like, "Okay, roll for dexterity." Exactly, that's it. So we had to add systems to make that possible within the game. But we've gone very, very far. Se van a poder pelear contra una paloma. A crazy moment that a player might do that you could actually play out in the game. Lo bueno es que ya se va a acabar esta cosa, ya les quedan como 15 minutos. I don't want to answer it. And I take the chair over there, I put it on fire, smash it on your head. Espero que no se pongan a hablar por 15 minutos, eso sería horrible. It's fine, we're just talking, These are things that we have to put systems into the game for to do it, which are not necessarily going to be described inside of the book. Interesting. And I mean, like, Mike, in terms of your role, A ver, speaking ¿cuál of es el mejor tons of data, all the RPG things that de players los do, últimos what's the 10 information años? that you provide in the system? Skyrim, Really what it comes down Witcher to 3, is providing Pillars of stories. Eternity You know, when 2, we think of Dungeons and Dragons, the universe Divinity Original Sin 2 o it's Dragon like a Age toy 2. box for dungeon masters and players to go into. No sé, yo voy a decir que Stories. Skyrim, nada más Working porque with puedes player modear handbook ese was juego y a lot of it was just puedes opening meter up un that montón toy de box and estupideces. sharing. And giving that kind of guidance, you know, Puedes like, golpear I really dragones y love hacer que how salgan just volando. laid out a map of Baldur's Gate and the Sword Coast and asking a lot of Y questions. pelear contra Thomas el Tren. Where do we want to go? What are the cool locations we always wanted to Witcher 3 lo jugué un rato y And then for estaba the, ok. in terms of system support, you know, what does it mean No era la in gran terms of cosa, the pero story for each estaba ok. character, for each character No sé. race, each character class? Creo que So that if, disfruto más you de know, if Skyrim, you nada más have your favorite class por las and estupideces que puedes you hacer. really feel like you're taking on that role that you love so much from the tabletop, it's really coming to life in an authentic way in Baldur's Gate 3. And we're going to talk in a moment about, Baldur's Gate 3 release dates and whatnot. But we have a second game that we want to talk about on a new technology. De hecho, no es un pelón de hospicio, es un franciscano. Coming for Baldur's Gate. Exactly. So in Baldur's Gate, we think there's one saga. All the different games coming ¿Cuándo es la together to conferencia de one grand Nintendo? story. La conferencia de Nintendo es So, mañana on a September 17th, las... we're releasing our A next ver, ¿dónde está tabletop mi horario? campaign, A las Baldur's Gate, 10. Descent into Avernus, and it is the next chapter. A las 10 de la mañana, hora central, hora centro, como digan, hora de Ciudad de México. Since Baldur's Gate 1 or 2, this is your chance to check out on the history. It's been about 100 years since the events of Baldur's Gate 2. Yeah. So this will give you a chance to check in on the city. Y en una hora va a ser la conferencia de Ubisoft. Shakers are. We also feature a complete levels 1 to 13 campaign that takes you from the mean streets of Baldur's Gate to the depths of hell itself. Wow. And so players, Amazing. do you want to redeem Baldur's Gate or send it to damnation? So No, ya maten a Baldur's Gate. Well, I have to ask Sven, it's a question on a lot of people's minds. What can you talk to us about expected release timeframes? So people have been waiting for it for a long ¿Cuándo time. sale este We're juego? going to have to wait a little bit more. Van a tener que when it's esperar ready. más, va a salir hasta el we don't- 2021. This is the game that we want to play, so we want to make sure it's really, really good. Tiene que quedar And then súper bien. when that's the Necesitamos case, then más budget, Well, I know así a lot que of people have been vamos a waiting pedir for a a long Google más time. bolsas And de I think I dinero. speak for a lot of people here when I say, take your time. If the Divinity Original Sin games are any indication of the quality, it's going to be fantastic and worth the wait. Gentlemen, thanks so much for joining me on stage. Thank you very much. Thank you. Gracias, Mike, gracias talking about todos. Baldur's Gate 3. Goodbye. Adiós, ya lárguense, ni siquiera Why are mostraron they gameplay, leaving? son un Well, it's fraude. because Ya los quiero the volver a ver en PC gaming este has show. officially concluded. Let's bring up on the stage the fantastic Frankie Ward. Come here, Frankie. Hello. Hello, Well, Frankie. Thank you so much, Sean. Hasn't this audience been Por absolutely favor, ya, fantastic today? líbranos. Guys, Pon el video de thank Ricky you so O. much for coming out to the 5th annual PC Gaming Show. We want to give an enormous thanks to all of you You're who all tuned free in live. now. We want to, of course, thank all of you who personally showed up this morning, and of course the sponsors who helped make this possible: Epic Game Store, iWin, Frontier, Funcom, Paradox Interactive, No conozco Perfect ninguna World, de estas, Rebellion, Tripwire, ninguna de and estas Samsung. compañías. As you know, PC gaming is a platform. It's not a publisher or developer, so these ¿Qué es sponsors are essential Samsung? for letting us Samsung put on tiene this show every year. computadoras. Thank you so much. And I gotta ask Frank, any titles you're excited about? Well, I do love a baby elephant, so definitely Planet Zoo, and slightly more awkwardly then I also Planet Zoo wanna es eat el things único juego del que me maybe acuerdo elephants porque included, so es Manny, fácil de of course. recordar. I'm personally looking forward to Songs of Conquest, and as you heard, there's games coming out all across A mí también me gustaría ver 2019 Song and of into Conquest, pero 2020. no We hope you all mostraron have nada a de gameplay de esa fantastic cosa. E3. It officially begins tomorrow.
Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you 2 years in a row. We hope you all have a fantastic time at No E3. rompen sus Go play some frames. games and make some friends. See you next year. Bye, bye, bye. Ok, bye. Me van a poner un montaje. Mira, ahí está. Por fin somos libres, ya nos podemos ir. ¿Sí vieron eso de lo del... Aparentemente hubo un concierto de Final Fantasy VII en E3 y era un iPod nada más poniendo MIDI del juego. Eso fue tan triste. Pero bueno, ya vámonos, vamos a poner a... Vamos a poner a esta cosa. You're all free now. Ya nos vamos, gente. Nos vemos en una hora con la conferencia de Ubisoft. Bye bye.